Hello, my dear students. So, we are discussing the chapter. ಯಾವ chapter ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು. Ninth, gravitation we are discussing. So, how much concept is remaining that we have to finish today as much as possible. So, how much things are remaining? So, I think mass and weight is remaining. So 1.43 ಮುಗಿತ್ಲ. What do you mean by free faller? What do you mean? ಮುಗಿದ mass. Mass weight of an object on the moon. There are problems now. So ಒಂದು complete class ಆಗ್ತದೆ ಇದು. Yes. Okay. So yes, this is your class 9. Class 9 gravitation. Okay, so mass, we learned the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia. We have also learned that the greater the mass, the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth, the moon, or even in the outer space. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. Notice mass. Today we will learn about mass. Class and mass adala ಆ mass mass of science. Mass ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ? It is the measure of inertia of an object. On the object the mass under the how much inertia it has. Inertia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It opposes the change of its state. So that is inertia. So ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು inertia ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು mass ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And this mass is, as the inertia is more, mass is more. As the inertia is less, mass is less. Mass is independent of inertia. Sorry, mass is independent of the place or gravitation. So whether it is on the earth, on the moon, outer the moon, outer of the earth, or it may be in the free space. Okay. Okay. So the mass of an object always remains constant and it does not change from place to place. It place in the place ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, change ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, so next we come for weight. So difference between mass and weight ಹೇಳ್ತಾರ, be perfect in that. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸುಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸರೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು PUC ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಓದು ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಇದನ್ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋರ್ಬೇಕಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವನಷ್ಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನ. ಬಟ್ ಬರೀ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಬರೀ. Okay, that will become practice. Some on PUC ಗೆ help ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. That is why, because it is important chapter. So weight, so we know that every body attracts. See, we know that the earth attracts every object with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ಏನು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೀಟಿ ತೊಗೊಂಬ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಯ್. So we are discussing about weight. So F is equals to ma. Every object attracts every object with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Earth ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ weight. The force exerted by the earth on us is called weight. Weight ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Force
exerted ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕುದು force exerted by the earth. ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ? earth. ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ force exerted by the earth on us. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ force exerted by earth ಏನದಲ್ಲ, that is called weight. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು weight ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it by the name that is force exerted by the earth on us. That is called weight. Okay? Yes. So adak now already have a formula. F is equals to ma, or we can say that F is equal to m into g. So F is equals to ma, or you can say F is equal to m into g, because A is nothing but the acceleration due to gravity here. Okay. Then, so force is nothing but the weight here, because whatever the gravitational force or whatever the force earth is acting on us, that itself is a weight. So force can be replaced by weight here. So force is equal to mg, or weight is equal to m into z. Okay, as the weight of the object is the force with which it is attracted towards earth, the SI unit of weight is same as that of force. So SI unit of weight we can say nothing but same as force, that is Newton. SI unit of weight is Newton, denoted as N. The SI unit of force is Newton, so the SI unit of weight is also Newton. So weight changes because it depends on gravitation. Right now my weight here is 60 Newton, 70 Newton you can say, not 70 Newton, usually it will be 700 Newton. So if the weight of me in moon will become 1/6 of my original weight. So how we will find the weight? Right now my weight, my mass is 70 kg. Okay, so this is mass. So I have to multiply this with 10 to make it weight, 700 Newton. 10 actually mg. This is mass. G estiti 9.8 ಐತಿ. So for calculation purpose we consider it as 10. So 700 Newton is the weight of me on the surface of earth. If I go in moon, my weight will be 1/6. So 700 by 6. So or you can say 60 toward the weight, 600 Newton agtade. 600 by 600 Newton will be my weight in moon. Okay, but this is not the same case with mass. Mass is same case ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 60 kg ಇರ್ತದ, ನಮ್ಮ ಮೂನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು 60 kg ನೇ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು 60 kg ನೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Mass is independent of the gravitation, independent of the planet. Wherever I go, the mass will remain constant, but the weight does not remain constant. Weight will not remain constant. Then after this we'll go to weight of an object on the moon. On the object, the weight on the moon ಹೇಗಿರ್ತದೆ? Weight of an object on the moon. Yes, what is the weight of an object on the moon? We have learned that weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object. Earth ಎಷ್ಟು force ಆಗಿ attract ಮಾಡ್ತದೆ, that is the weight of the earth. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. So moon ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು, weight of an object on the moon ತಗೊಂಡಿವಿ. Weight of an object on moon. Yes, weight of an object on moon ಏನಾಗ್ತದೆ? The weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. The force with which the moon attracts the object, it is the weight of object on the moon. The mass of the moon is less than that of the earth. Mass of moon ಏನದ? Earth ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅದ. The mass of earth is highly more compared to moon. So mass of moon is less compared to earth. So then, due to this, the moon exerts lesser force of attraction on objects. So on objects, due to this, the moon exerts the lesser force of attraction. Let the mass of an object be m. Okay? Let. So derivation of this is important derivation. Let the mass of an object be m.
Let the mass of an object be m. Let its weight on the moon be we. Let its weight on the moon is we. Okay. Sorry, wm. Let the mass of the moon be mm and its radius be rm. So wm, mass of moon we can say mm. Mass of moon is mm and radius is radius of moon is rm. Okay, yeah. So by applying the universal law of gravitation, weight of object on the moon by universal law of gravitation, by universal law of gravitation, by universal law of gravitation, what we can say, wm, weight on object, weight on the object, weight of the object, that is wm. Wm equal to ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, that is gm m by r, g m mass of moon into small m, that is mass of object divided by radius. Radius is to the rm, rm square. So ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. So this will be equal to the weight, this will be the equal to weight of earth, so the weight of object, so that will be equal to we gmm into small m divided by rm square. So in a sentence very big, we, how it is, so wm equal to, sorry, from equations 10.9 and 10.15 we have, so weight of earth, sorry, weight of earth already we know that we is the weight of earth. Weight of earth ಎಷ್ಟು ಅದ, gmm by r square ಅದ, capital M into small m divided by r square. ಇದು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ already. Substituting the values from table 10.1 in equation 10.16 and 10.17. So wm equal to g into 7.36 into 10 to the power 22 kg into m divided by 1.74 into 10 to the power 6. ನೋಡ್ರಿ wm ಅನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ wm ಗಳು ತುಂಬಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we know that ಈ values ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ values, that is mm mass of moon, mm that is mass of moon 7.36 into 10 to the power 22. Mass of moon will be 7.36 into 10 to the power 22, but the radius of moon will be 1.74 into 10 to the power 6. Radius of moon 1.74 into 10 to the power 6. So ಇವನ್ನೆರಡು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ನಾವು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಾವು wm is equals to g into 7.36 into 10 to the power 22. This is kg into mass of m, that is object mass, divided by r square, that is radius of moon 1.74 into 10 to the power 6 meter whole square.
Okay, so how much we will get it as? So Wm we will get it as 2.431 into 10 to the power 10 g meter, gravitational constant into meter. So then We becomes what? We is equal to 1.474 into 10 to the power 11 g meter. So dividing equation, these two equations. So let me say this as star 1. So this is will be star 2. So dividing equation star 1 by star 2. Dividing equation star 1 by star 2. Star 1 and star 2 divide ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ Wm by We. Wm divided by We. That will be equal to 2.431 into 10 to the power 10 gm, gravitational constant into meter. 1.474 into 10 to the power 11 gm. So gm cancel ಆಗತ್ತೆ, ಉಳಿತದ ಏನು ನೋಡ್ರಿ 0.165. ಇದನ್ನಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get it as 0.165. that is approximately equal to 1 by 6. That is approximately equal to 1 by 6. So weight of object on the moon to the weight of object on the earth, that is equal to 1 by 6. So Wm by We and the weight of object on moon divided by weight of object on earth. Weight of object on earth, that will be equal to 1 by 6. So 1 by 6 times ಇದನ್ನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ that is ನಿಮ್ಮ ಮೂನ್ ಒಳಗೆ weight ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, that is Wm ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ. So earth divided by 6 ಮಾಡಿ, We divided by 6. earth ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ weight, ಅದನ್ನ divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ weight on the moon ಸಿಗ್ತದ. So weight on the moon is equal to 1 by 6 into its weight on the earth. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ those two and we will leave that. So there ends your syllabus of gravitation. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೋರಿ, ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ 10 kg. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್? ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 kg ಕೊಟ್ಟಾರ, 10 into 9.8 ಮಾಡ್ರಿ, that is W is equal to m into g. 10 into 9.8, 98 Newton. So that is weight of the object is 98 Newton. 10.5, an object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of moon? 10 Newton ಅಂದ್ರೆ 10 by 6 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಬಗ್ಗೆ ಹೇರಿತ್ತು. Wm equal to We by 6 ಆಗಿದೆ, 10 by 6 is 1.67 Newton. Thus the weight of the object on the surface of the moon would be 1.67 Newton. Questions: what are the difference between mass of object, weight? Mass of weight. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Mass will not, mass is nothing but measure of inertia, weight is nothing but the force exerted by the earth on mass. Mass is constant in moon, mass is constant everywhere, on the surface of earth, inside the surface of the earth, outside the surface of the earth. But the weight is not constant, it changes as the gravitation changes. Yes. Why is the weight of an object on the moon is 1 by 6 of its weight on the earth? Because the gravitational force of the moon is very less compared to the gravitational force of the earth. That is why the weight of an object on the moon is 1 by 6 its weight on the earth. So ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಮುಂದಿಂದು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನದ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. 22 ಕ್ವಶನ್ ಅವನು ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ ಹಂಗಾರೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಬರೀದು ಬೇಡ, ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಲಿ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್
ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವ ದಾರಿನ ಇಲ್ಲ, ಇದ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ತರ್ಸನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.